Greetings in the name of the Most High, Jah, Rastafari, Selah. It's a long time, but I'm glad for life. He has kept me alive, and He has been a light and a guide in I and I liberty. Today the message is for my motherland nation, Kenya. Yaani hii ujumbe ni ya Wakenya na iko kwa pande mbili ama pande tatu. Moja ni kwa Wakenya, pili ni kwa serikali yetu ya Kenya, tatu ni kwa jamii ya Mwafrika. Let's get to our point. Ujumbe kwa Wakenya juu ya wakati. Hatuna wakati mwingi wa kusoma. Swali tunalouliza ama swali, what's the question? Are we really a forgiving nation? Do we really mean what we say? Okay, for the Kenyans ambao ujumbe imetoka kwa Biblia, so we can help our brothers because it's not about religion, it's about spirituality. So those who have the access, wanaweza saidia hata mandugu wetu Waislamu, mandugu wetu wa Hindu, wale wote ambao na dini zote kuelewa hii maneno. Ujumbe wa Kenya ni kutoka kitabu cha the book of Samuel, 1 Samuel chapter 12. Mtu ajisomee, asikie malalamiko ya Mwenyezi Mungu. What God has for Kenya as a nation. It's from the book of 1 Samuel chapter 12. La pili is to the kwanza Kenya government, ambayo ndiyo serikali ambayo tuko nayo wakati huu. Do we forgive by our mouth or do we forgive from our hearts? Hii nitabidi nisome, na kitabu cha kwanza kinatoka katika Deuteronomy chapter 29 verse 18. Na tusome. Wacha tuanzie 15. But with him who stands here with us today before the Lord our God, as well as with him who is not here with us today. For you know that we dwelt in the land of Egypt, and that we came through the nations which you passed by. And you saw their abominations and their idols, which were among them, wood and stones, and silver and gold, so that they may not be among you man or woman or family or tribe, whose heart
turns away today from the Lord our God to go and serve the gods of their nations, and that there may not be among you a root bearing bitterness or wormwood. And so it may not happen when you hear the words of this curse, that he blesses himself in his heart, saying, I shall have peace, even though I follow the dictates of my heart, as though the drunkard could be included with the sober. The Lord would not spare him, for then the anger of the Lord and his jealousy would burn against that man, and every curse that is written in this book would settle on him, and the Lord would blot out his name from under heaven. Hiyo ni ujumbe wa serikali ya Kenya wakati huu. Ni kweli ilipochukua ushukani kama serikali, walisema Mungu ndio amewapatia ushindi. Na kama Mungu ndio mwenye kupeana ushindi, miezi kadhaa, saizi serikali imekuwa kwa uongozi miezi 9. Saizi we're in the 9th month since the government took over. But all we are hearing around ni Wakenya wanalia sana, wamefinyiliwa, na wanasiasa wamebadilisha ama wamepotokwa. Instead of utilizing the House of Commons, wameingia katika makanisa, na huko tu ni matusi na kuzungumza mabaya kuhusu the previous government, especially talking about Uhuru Kenyatta. Kila mjumbe, kila mtu wote na makasisi wa kanisa wako hapo nyuma, badala ya kuambia hii haifai katika hili dhehebu, hatufai kuongea siasa katika nyumba la Mungu. If you go to the book of Matthew chapter 21 verse 12 to 14, Yoshua anasema nyumba la baba yake sio nyumba la siasa, sio nyumba la waizi, ni nyumba la maombi. Use your wisdom and be able to understand that parable. Kwa sababu kila wakati tunasikia unapozungumza kuhusu wote anasimama, yani take this, the government ambayo iko saizi ni kama it's the company of a mechanic. Na ile ilifungwa, na tunajua kweli hiyo serikali ilishapita, wakati wao ulipita, na mekanika wa hiyo wakati hayuko saizi. Lakini sisi kama Wakenya tukiuliza, gari letu umetengeneza fundi? Mekanika, gari umefikisha wapi? Umetengeneza gari? Ni Uhuru, ni nani? Sasa Wakenya wanataka kujua kwamba gari litakuwa sawa ama hawataki kujua kuhusu Uhuru Kenyatta na serikali yake. Msisahau nyinyi bado ndio mlikuwa hapo. Ule tu mtu ameondoka katika uongozi ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo nyinyi mkijaribu kulaumu serikali iliyokuwa imepita, mkumbuke nyinyi mlikuwa ndani ya hiyo serikali bado. Kwa hivyo makosa yote inawaangukia nyinyi. Na muache kudanganya Wakenya. Taxation inaenda juu sana. Haya, nilikuwa tumerudi pale. Kama ni Mungu aliwapatia ushindi, tena mnawezaje kubali baada ya miezi 3, 4, shetani amekuja kuwajaribu, mkaanguka katika majaribu? Hapo mnafaa kujifafanulia nyinyi wenyewe. Unaona? Tujaribini kuwa na ile upendo and the heart of forgiveness. Let's forgive one another. That's the only way
we can be partakers of the kingdom of God. Na nchi yetu itapona. Iko na shida mingi sana. Na nyinyi mfanye kazi. Siasa muache. Juu tunasikia mnapozungumza ni kama mnajipanga, hata hizi taxation ni kama mnajipanga for 2027. Na hata hamjamaliza mwaka moja katika ndani ya serikali. Mfanyie Wakenya kazi kwa sababu Wakenya waliwapatia nafasi. Na sio kuambia malalamiko tu. Tukiuliza gari letu limetengenezwa, gari letu litafanya overhaul, gari letu limepata engine mpya. Hapana, sijui spare part ilienda wapi. Sijui ule mechanic alikuwa na hiyo gari, sijui ndio amefanya hivi. Hatutaki kusikia hiyo maneno. Tumechoka na hiyo maneno. Tunataka kusikia kweli sera zenyu zile mlielezea Wakenya mnazitimisha bila kutumia excuse ya serikali iliyokuwa hapo awali. And please, let's have forgiveness. Kumaanisha nyinyi mnapolalamika saa zote, mnaposimama hata kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu, mnasema sijui serikali, sijui Uhuru Kenyatta, sijui nini. Ni kumaanisha hamjasameheana. Na kusameheana kwenyu iko tu kwa mdomo, sio kwa roho. Na Mungu mkumbuke anaangaliaga roho. Mimi nimekuja kuambia kinaga ubaga. Mnaweza kuwa mnajificha kwa sababu mnapoenda kusimama katika madhehebu hapo mnaongea vibaya. Baadaye mnawaachia kakitu. Unaona hao makasisi wamenyamaza, hawaongei. Ni makosa kubwa sana. Kitabu cha Mungu kinasema aje? When you take your sacrifice in the altar and you remember you have an issue with your brother, wachana na hiyo sacrifice hapo, kimbia kwanza, msikizane na ndugu yako, kisha ukuje utolee Mwenyezi Mungu your sacrifice. It will be acceptable, but it is not so with you people. In fact, mna abuse. Huyo Mungu ambaye aliwapatia ushindi mumemwangusha. Kuna mambo imefanyika, yani hata kupitisha zile sheria zilipitishwa za ujinga. I don't like to talk about that because those are bedroom issues. Unaona? Mlikubaliaje? Mkijua ule Mungu nyinyi tunasema serikali ambayo iko saizi, kwanza nyinyi mnasema you are born again Christians. How can a born again Christian accept an abomination law to be passed? How? Lakini hiyo ni yenu na Mungu. Nyinyi mnajipanga 2027 na nyinyi hamjui Mungu amewapangia gani ya kesho. Mnaambiwa don't be like that foolish rich man who was in the Bible, ambaye aliona ametoshelekeka na kila kitu, akasema ati atabomoa, ajenge wema, aweke chakula chake, akae chini aanze kukula starehe. Naye Mungu akamwambia, mjinga huu haujui usiku wa leo I will demand your soul. Our lives are in the hands of God. And let's not operate under the spirit of King Ahab and Jezebel, because that's the spirit which is hovering around the nation of Kenya. Na tukisema ni umoja wa Mwafrika, ni umoja wa Mwafrika. Unaona? Tushikane, tujenge Afrika iunuke kama Africa, kama our continent. If we really mean we love our continent, let's be real. Tuache uongo, kwa sababu kuna uongo mwingi sana. Politicians, they are just lying. Yani hata mnakuwa tu, yani watu wameweka imani yao kwenyu na nyinyi mnawaangusha. Also remember, cursed is the man who put his trust on a man. But blessed is the man who put his trust on the Most High. Ule ambaye akona uwezo wa kumaliza the body, the soul, and also the spirit. No. So, let's take caution as a nation. Now we consider one another. No. Now, till that time that His Excellency Samuel Ruto, his deputy
Rigathi Gachagua will sit down na wakae chini na His Excellency Uhuru Kenyatta Muigai. Hapo ndipo wakati ule Kenya itapata mwongozo. Sasa hizi mtayumba kwa sababu hata kwa Mwenyezi Mungu anawaangalia tu hivi. Anawaambia, remember, I've always been forgiving you. Why can't you people forgive one another? Unaona? Kwa hivyo ndio sababu kuna kuyumba kwingi sana. Na bado mtayumba till forgiveness comes from your heart. Also, on that book of Deuteronomy 29, kuanzia 18, 20, it has been extended with the ruthless steward in the book of Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Mjisomee. Na ningeomba advice. Wakati mwingine, His Excellency Samuel Ruto na Rigathi Gachagua, tafadhali saa zingine, kaeni chini, mkuwe mnaangalia YouTube channels ya speeches zenyu na vile ambavyo mmekuwa Sunday afternoon, mkishatoka maombi na nini, kaeni chini kama family, mnakaa hivi mnaona, kweli, msikie vile mnaambiaga wa Kenya, is it in line? Inaendeleshana na vile ambavyo ndio sera zenyu za kwanza mlipopea wa Kenya. Unaona? Kuna mambo mingi sana na mtaona hapo mtu ni vizuri kurefer. Muone, are you going in the right direction ama ni kujidanganya tunajidanganya. Pray for peace for our nation and tunataka progress. Progress is very important. And Samuel Ruto, remember, you're a very influential man in the continent of Africa. And when you are giving your speech in the African Union, people are giving you a ear. Wanakupatia masikio yao. Lakini, hii maneno unazungumza huko, inaambatana na nchi yako. When they can come to refer to your nation, are they going to see the reality of your words in a line with your own nation? Togetherness is the only solution we have for Africa. We cannot turn back. We have to move forward as a continent. We have to move forward as a people. Unity is the strength. Lazima we back up one another. The reality ni tufanyie wa Kenya kazi. I wish you all the best and let's have respect to our national anthem because that is a prayer and that's what holds us as Kenyans. We say one love, one peace, togetherness. As always, it has been that what has been planned for and let it be so. Umoja. Na tafadhali, tuacheni kufikiria mambo ya 2027. Let's work now. 2027, nobody knows the plans of God. Hakuna mtu anajua mipango ya Mungu. Tusijidanganye. Unaona? Ngojeeni tufanye kazi 2027 wa Kenya wataamua ni nani ambaye atawaongoza. Sio kusema ati mtakuwa nyinyi ndio mtakuwa, hapana. Mungu hapendi hiyo maneno. Mungu anataka mfanye kazi ile zile sera mlipatia wa Kenya mzifanyishe kazi. Kenya isonge mbele. Mungu akiona mmefanya kazi vizuri, anaweza warudisha ama anaweza chagua mwingine. Mapenzi ya Mungu hatuyajui, yeye ndiye anajua. Kwa hivyo, one love. And remember, it's only 9 months. What can you be accounted for as a government in the last 9 months? Ama ni kilio, has Wanjiko have peace? Has Wanjiko settled his heart? Ama Wanjiko ni kulia, analia tu, anaona tu amefinyika, anaona mlimdanganya. Uongo ni kitu mbaya sana. Remember, in the 10 commandments, nyinyi ni washirika. Nyinyi ni mnasema they call the stand Christians. Follow the 10 commandments of God. Only that. Na mtaona nchi ikipona. One love and togetherness. Rastafari. Selah.